कोई सामने वाली पार्टी क्या बोल सकती है, उसका क्या काउंटर हमें करना है, उसकी भी हमको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। पार्टिसिपेट इन प्रैक्टिस सेशन, मतलब जैसे तुम लोग अपना ग्रुप बना के करते हो। रिव्यू एंड रिवाइज, जो तुमने आर्गूमेंट बनाया, अपने सबमिशन बनाई, काउंटर आर्गूमेंट बनाया, इन सारे के रिव्यूज़ करो कि तुमने गलत लिखा है, सही लिखा है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोर्ट के सामने तुमको बार बार मौका नहीं मिलने वाला है, एक ही बार मौका मिलने वाला है। तो हमारे आर्गूमेंट्स मस्ट बी द एज पर द लॉ, इट मस्ट बी कंसाइज। स्टे कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल, ये तो सबसे मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टूडेंट और किसी लॉयर के लिए। कॉन्फिडेंट, यस, और इस केस में मेरी कैपेसिटी है एंड आई कैन विन द केस, ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए। मैंने पहले भी बोला है, वेन एवर वी स्टार्ट थिंकिंग आवर न्यूरो सिस्टम वर्क्स, आवर माइंड वर्क्स। मैं पहले भी बोला है, जैसा हम सोचते हैं हमारा दिमाग, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। यू मस्ट थिंक अबाउट इट, you are going to win the cases. Representing my client John Smith, the problem statement to the honorable court I would like to say is, has John Smith committed the murder of Mr. Rakesh Mittal, who is his neighbor? To start with, I would like to say John Smith is deeply hurted by the entire incident that's happened with Rakesh Mittal and his family, and he is also equally keen to understand what triggered this murder and who did this. But on behalf of my client, I like to say he is innocent. To the court, I like to say certain facts that has happened. To start with, yes, John Smith and Rakesh Mittal are neighbors, but John Smith does not have any intention behind the or is involved in the murder of Rakesh Mittal. He was not at the crime scene when this happened. There is no eyewitness that is seen Rakesh Mittal doing this act. In fact, Rakesh Mittal 2 days before the murder had registered a complaint with police that that the murder weapon which is found on the site was stolen from his apartment. So a copy of the complaint can be given to you. We will submit that to you, and rest of the things my colleague will take over. I am representing John Smith, who is the accused in this case. John Smith is not guilty, is what I would like to present. My grounds are, as my colleague spoke about few facts, more facts about this is, there hasn't been a report on the time of death. They say it's 9:30 the incident took place, but the real death of the person we'll get to know only after the post-mortem report, which hasn't been presented yet. What they say, according to my client, when he went there, he panicked at the situation, what he saw, and he happened to trip and fall on him, where the marks of the gun have come on him, and he fled after that. Was that he just ran away? So these are my points. मी माधुरी शिंदे, जॉन स्मिथच्या बाजूने मी बोलू इच्छिते. तो ह्या केसमध्ये गिल्टी नाही आहे. ह्याच्यावरती मी महत्त्वाचा पॉईंट असं सांगते की ह्याच्या केसमध्ये सांगितलं आहे साक्षीदारांनी आवाज ऐकलेला आहे तिकडे भांडणाचा, पण ह्याच्यात क्लिअर नाही सांगितलं की तो आवाज त्या दोघांचाच होता, राकेश मित्तल आणि जॉन स्मिथचाच आवाज आहे, त्याच्यात क्लिअर सांगितलेलं नाही आहे. दुसरं सांगितलं बंदुकीवरती असणारे त्याचे फिंगर्स प्रिंट आहेत, तर ते त्याच्या नावाने असल्याकारणे त्याने त्याचा आधी यूज केला असेल तर ऑब्व्हियसली त्या गनवरती कदाचित त्याचे फिंगरप्रिंट्स राहू शकतात, पण ते अजून रिपोर्टेड नाही की त्या ॲट द मोमेंटला ते त्याचेच आहेत करून. त्याच्यानंतर झालेला म्हणजे जे क्राईम घडलेला आहे तो स्वतःच्या डोळ्याने बघणारा असा एकही साक्षीदार नाही आहे की त्यानेच ती गोळी तिकडे मारलेली आहे. मी जॉन स्मिथ यांच्या बाजूने प्रेझेंट करते आहे. ॲक्च्युली जॉन स्मिथ आणि राकेश मित्तल हे दोघे शेजारी आहेत, आणि शेजारी म्हटल्यानंतर थोडंफार येणं जाणं हे रेग्युलर राहतंच नेहमीप्रमाणे. आणि ज्यांनी साक्ष दिली आहे तिथे आरडाओरडा झाला साक्षीदारांनी,
त्यांनी प्रत्यक्षात हे पाहिलेलं नाही आहे की खून करताना की त्यांनीच ते रिव्हॉल्वरने यांचा खून केला असं प्रत्यक्षात पाहिलेला एकही साक्षीदार तिथे अवेलेबल नाही आहे. फक्त आरडाओरडा या बेसिसवरती आपण त्यांना अपराधी नाही घोषित करू शकत. दुसरं म्हणजे त्यांचं डेटचं टायमिंग 9चं आहे, तर त्याच्यामध्ये DNA टेस्टचा रिपोर्टनुसार आपण ते टाईम मॅच करून घेऊ शकतो की ॲक्च्युली त्याच टायमिंगला तो मर्डर झाला का. तिसरं म्हणजे त्यांचे फिंगरप्रिंट किंवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आहेत की ज्याच्यातून हे सिद्ध होऊ शकतं की याचा म्हणजे खुनी कोण आहे किंवा त्यांनीच ते हे केलं आहे का. फिंगरप्रिंटचे रिपोर्ट मॅच होत आहेत की नाही त्याच्याशी. आणि चौथं म्हणजे तिथे एकही असा साक्षीदार नव्हता की ज्यांनी प्रत्यक्षात तो खून करताना पाहिलेला आहे समोरासमोर की यांनी जॉन स्मिथनेच राकेश मित्तलचा खून केलेला आहे असा कोणीच साक्षीदार नाही आहे. कदाचित असं पण होऊ शकतं की समोर आरडाओरडा चालू आहे हे बघून तो शेजारीच आहे, मग तो पण गेला असेल तिथे बघण्यासाठी की का आरडाओरडा चालू आहे बाबा म्हणून. पण त्याच्यानंतर समोरासमोर तो खून झालेला बघून तोही पॅनिक झाला असेल आणि तिथून धावत सुटला असेल. तो साक्षीदाराने बघितला असेल की त्याच्या घरातून तो पळत गेला, त्याच्या घरातून निघताना त्यांनी फक्त बघितला, पण असं नाही बघितलं की बाबा त्यानेच खून केला. बोलू सर, त्याला मारले जॉनने. सर जॉनने त्याला मारलंय. सर जॉनने त्याला मारले, पण मारलं ह्याचं त्याचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट अजून आलेला नाही आहे का त्यानेच मारलं आहे. म्हणजे जॉनने त्याला मारलं आहे ह्याचा प्रूफ म्हणजे फॉरेन्सिक रिपोर्ट अजून आलेला नाही आहे, त्याच्याने प्रूफ नाही होत आहे तर त्याने मारलं आहे. आणि त्याच्या फॉरेन्सिक रिपोर्ट म्हणजे त्याच्यावर पोस्टमॉर्टम होईल, त्याच्यावरून समजेन की जॉन गेला त्या टायमाला की त्याच्या आधी मेला तो. आणि जॉन हा शार्प शूटर होता. हे जर तो शार्प शूटर असेल तरच तो चेस्टवर गोळी मारू शकतो. Client John, I am Brigade Fernandez. I am representing my client John Smith. I would like to argue over here that it was the witnesses have mentioned that it was 9 o'clock when they heard the sound and of here, but it was too dark at 9 o'clock, so there is no conclusive confirmation that they must have heard the sound properly or they must have witnessed the person moving from one house to the other house. Secondly, the height of the person is material in this case because if the bullet wound is on the chest, so if there is no mention in the report about the height of the person, so if the person is of a tall height, he cannot hit the chest. So the forensics has to come out clear that the wound was done by the person of the same height. So that is not mentioned in the report. Thirdly, there is no eyewitness at the crime scene, and also there is no CCTV coverage of the crime scene. So it cannot be conclusively established that the person who has murdered the victim is John Smith. This is my argument. Your Honor, I am Pradeep Ghosh and I am representing the state in this case, the murder of Rakesh Mittal, and accused is John Smith. So I am representing the state, and I would place before you conclusive evidence that John Smith had committed the murder. I have heard the defense counsel, and with me in my team is Mr. Digambar, Raja, Pramod and Briel, and the lady also here. So the very important thing which we need to mention first, and I'm putting it in a very sequential manner, that the neighbors have said that they are neighbors. That means both of them are staying side by side and they had a very contentious relationship. Means
they're not in friendly terms. And there was, when I say that they're not in friendly terms, it means that frequent arguments must have happened and the neighbors are knowing of this. So this is the history of the relationship between the two parties here. Then the evidence states that the neighbors have heard arguments that have occurred and they have heard both the voices. Then at 9 p.m., which is the time which has been given, and the witness is saying that they have seen John Smith entering Rakesh Mittal's house. The time is 9 p.m. Now that is not the time for somebody to enter in a friendly thing. It's time to sleep. But here, after the argument has occurred, immediately after that, there is evidence that they have entered Rakesh Mittal's house. Then it is the next what they heard was a gunshot wound very shortly thereafter. So they called 911 and they came very shortly, and at 9:30 p.m. they found Rakesh Mittal in a dead condition with a gunshot wound in the chest. So these are the facts of the case, which shows beyond any reasonable doubt that John Smith had committed the murder. Now, what John Smith has also admitted that he has entered the house. He is saying, he is not denying that he has not entered the house. So he has entered the house. Second, the gunshot is heard and then there is a ballistic evidence. The ballistic evidence clearly points out that the weapon that was found, the fingerprints in the weapon was that of John Smith, and that was the weapon which had used and the bullet had penetrated, causing the death, and there was only one single bullet. And the ballistic evidence also shows that only one bullet was fired and the fingerprint is there. Additionally, gunshot powder was in the dress of the Smith. So there are two things are there. So these are the major points. The rest of the points will be covered by my... Okay. So there's certain things I have heard by defendants. One of the defendant is saying that there was a report that the weapons have been stolen. Now there is no police report which states that the weapon is stolen. The case history does not say that the weapon was stolen. Second, they say the time of the death is not reported. When the 911 came at 9:30 p.m., so the dead body was found. So definitely the death has occurred between 9 to 9:30 p.m. After 9, before 9:30 p.m. Secondly, the defendant has said that the height of the person is not mentioned, so he cannot aim. Now it is a projectile, so it is immaterial in which height it is. Just because a gun can be aimed at any height. Okay, so these defenses does not hold grounds. We have got documentary evidence, we have got ballistic evidence, plus we have got circumstantial evidence to state beyond any reasonable doubt that John Smith had murdered Rakesh Mittal. That's all. My lord, I am Digambar Sonone. I am government counsel from the state side for prosecuting John Smith. As my colleague has already pointed out certain incidences, that is the chain of happening of the events. First thing is there was clear-cut intention, as there was intention for John Smith to commit the crime, as the relationship between them was a bad relationship and spoiled relationship. And second thing is when there is a proof that they have heard the noises from their coming from their houses. So argument was going on from different places from the respective homes, but after that John Smith entered his house, and on entering, this point is also covered by my colleague about entering the house, but the main point is here the first defense taken is that there is no eyewitness, but from the Supreme Court from certain Supreme Court verdicts, if the chain of circumstances is complete in case of a circumstantial evidence, a guilt can be established even on the basis of circumstantial evidence, provided the
chain of circumstances is complete. And here, my lord, the defense here for them is first is lack of eyewitness, and second defense here is that he reached there that creates a doubt whether he reached after the person being dead. But if he reached after the person being dead, the gunpowder would not have been found on his clothes. It is explained by saying that he fell down. They are explaining that is fell down, but it is beyond the defense is explaining that he fell down on the shot. But this is also out of the pleadings. That is, in his pleadings there is nowhere mentioned that he fell down. John Smith never mentioned that he fell down. And another thing is his subsequent conduct of running away. If anyone sees a certain thing has happened, he will call the police or he will stop. He will be shocked. He won't run away in that case, my lord. So his subsequent conduct also indicates he is indicative of a guilt. There is no reasonable doubt. First doubt was whether he was there or not there. That is already we have covered. So there is no reasonable doubt. So it proves beyond reasonable doubt he is guilty and he should be punished for that act. Thank you, madam. Raja Ranjan Rai, myself. As we all know, the fact of these cases, my colleagues has mentioned the many points, but further I have to mention the few points. There is a proper evidence at the crime scene that John Smith has committed the murder. Means proper fingerprint on a gunshot and gunpowder present on his clothes. Number one. And the number one framing in this case is history of continuous relationship between John Smith and Rakesh Mittal. They have a proper dispute and disagreement. Number two, forensic evidence. Forensic evidence tells about that the fingerprint on the gunshot that mentioned that he has only shotted on the Rakesh Mittal. And number 3 point is opportunity and access. He has a proper opportunity to cause the murder of a Rakesh Mittal because there is no any person available as a witness. So he has taken as the opportunity to commit the murder. There is one case related to this matter, State versus Peterson. Thank you. नीलम चव्हाण चव्हाण I am respondent. पहिलं म्हणजे त्यांनी प्लॅनिंग केलेलं आणि त्यांचं इंटेन्शन होतं म्हणून त्यांनी त्याच्याजवळ गन ठेवलेली होती आणि दोघांमध्ये वादावाद झालेले होता. तर साक्षीदारांनी आजूबाजूंनी पण म्हणजे ते ऐकलेलं होतं आणि गोळीचा आवाजसुद्धा आलेला. आणि तिसरं म्हणजे की सगळे पंचनामा आणि जे काही रिपोर्ट त्याच्यामध्ये म्हणजे त्याचे सगळे आहेत अंगठ्याचे ठसे तर त्याच्या अगेन्स्टच आहेत ते. आणि दुसरं म्हणजे त्यांनी केलं नसतं तर तो घाबरून गेला म्हणजे पळून गेला नसता. तो आहे त्या स्थितीला त्यांनी म्हणजे सामोरा म्हणजे तो गेला असता. आणि त्यांनी स्वतः कबूल पण केलेलं की मी घरामध्ये म्हणजे प्रवेश केला म्हणून मी घरामध्ये गेलो म्हणून असं. आणि जर तिकडे कॅमेरा फुटेज असेल तर त्याच्यावरून पण समजेल की तोच म्हणजे दोषी आहे म्हणून. प्रमोद म्हात्रे. जॉन स्मिथ हा गुन्हेगार आहे, त्याला सजा झाली ती योग्यच सजा. जॉन स्मिथ गुन्हेगार आहे, त्याला जी सजा झाली त्याला सजा व्हायला पाहिजे, त्याला सजा झाली ती योग्यच आहे. त्याचं कारण असं आहे की जॉन स्मिथ आणि राकेश मित्तल हे दोघे शेजारी राहत होते. त्यांच्यामध्ये बरेच वाद होते. जॉन स्मिथकडे रिव्हॉल्वर होतं म्हणजे बंदूक होती आणि हे जे वादाचे मुद्दे होते किंवा त्यांचे काही भांडणं होती हे पोलिसांपर्यंत तक्रारी गेल्या होत्या. पोलिसांना पूर्ण कल्पना होती की ह्या माणसाकडे विपण आहे म्हणून, भले ते परमिशनचे असेल अगर कसे असेल पण आहे. आणि अशा पद्धतीचे वारंवार वाद होत होते.
जून 15 जूनची तारीख दिलेली आहे. 15 जून ह्या तारखेमध्ये साधारणपणे पावसाचा सीझन असू शकतो आणि शेजाऱ्यांनी काय जे ऐकलं होतं त्यांची भांडणं किंवा इतर काही घडामोडी होत्या. जॉन स्मिथची मेंटॅलिटी अशी असू शकेल, कदाचित पाऊस असेल, रात्रीची वेळ होती, अंधार असेल, लाईट गेला असेल आणि मग त्या गोष्टीचा फायदा घेऊन आपण जर हे कृत्य केले आणि नेहमीचे होणारे वादावादी किंवा जो काही वाद आहे तो एकदाच संपून टाकायचा, या बेसवरती त्याने जाऊन जे काय असेल ते एकदाच कृत्य केले, गोळीबार करून समोरच्याला ठार मारलं आणि त्याच्यावरती जे काही आणि त्याचे जे फॉरेन्सिक लॅब किंवा इतर काही पुरावे, साक्षी पुरावे तपासले गेले, शेजाऱ्यांनी जे काही गोष्टी सांगितल्या गेल्या, ह्या गोष्टी पूर्णपणे जॉन स्मिथला अपराधी ठरवण्यासाठी योग्य आणि परिपूर्ण आहेत. IPC 300 वेगळा विषय, आपली IPC 300मध्ये उदाहरण 4मध्ये सांगितलेलं आहे, अपवाद 4मध्ये असं सांगितलेलं आहे की एखादी गोष्ट जर म्हणजे तात्कालिकदृष्ट्या म्हणजे संतापाच्या भरात तात्कालिकदृष्ट्या कुठलीही मेंटॅलिटी नसताना जर एखाद्याचा खून झाला तर तो सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा मानला जाणार नाही. परंतु अशी वस्तुस्थिती कुठलीही या केसमध्ये दिसत नाही आहे. यामध्ये डायल केला नंबर हा 911 आहे, तो अर्जेंटिना कॅनडा साईडचा आहे, म्हणजे केस फॉरेनची बाहेर देशातली आहे. पण आपल्या देशामध्ये जर IPC 300मध्ये जर विचार केला तर अपवाद क्रमांक 4मध्ये तर असं सांगितलेलं आहे की जर संतापाच्या भरात एखादी कृती झाल्याने एखादी घटना होऊन गेली तर त्याला मनुष्यवधाचा गुन्हा मानता येणार नाही. परंतु ही जर संपूर्ण वस्तुस्थिती बघितली आणि साक्षी पुरावे जर पाहिले तर गुन्हेगार हा जॉन स्मिथ आहे आणि त्याला सजाही झालीच पाहिजे. धन्यवाद. संजय कोकाटे. Sir, according to testimony, they have heard the sound but didn't identify whose sound is that shouting. It may be the case that after hearing that sound, John may go to Rakesh's house to help his friend. And after entering into Rakesh's house, there may be a shuffle between more than 2 or 3 people, and during that shuffle, that misfire may happen, and because of this suddenly that happened, and Mr. Rakesh collapsed. Therefore, Mr. John may be the panic situation, and he don't know what to do and how to respond. Yes, that's why he come out from Rakesh's house. That is, witness saw that John is coming from Rakesh's house, but it is not a evidence that only John is fired to Rakesh, which is the cause of the murder. That's all. Your Lordship, as the defense have alleged us that my client had stole the gun from the as we have stolen the gun from them, but why the gun was in the first place registered by his name, John, as in he had the intention to kill the deceased, and mens rea was that their intention was to kill the our client, that is Rakesh, the deceased, that is Rakesh, and in the first place that's Brielle Gudino. Sir, Your Lordship, as the defense counsel has stated that the person who has Your Lordship, as the defense counsel has stated that the person who has shot must have been a sharpshooter. A sharpshooter is necessary only when you are shooting from a certain distance.
Whereas in the given case, we conclude that it has been shot from point blank range, as it is, because if it would have been shot from a sharpshooter's angle or from a long distance, then there wouldn't have been gunpowder found on the body or on the respective clothing or the hands. So we've heard our colleagues and we would like to counter them, and we would like to... Okay, Mr. Ghosh, when you stated you have conclusive evidence, sir, we have a strong objection. The grounds of murder as mentioned by him, saying both were neighbors, both were not on friendly terms, both were staying next to each other, their houses were accessible, it is not right to enter somebody's house at 9 p.m. Sir, these are not grounds that somebody can murder themselves. Sir, I'd like to bring to your notice that even husband-wife will quarrel sometimes. They will not agree on something. They will have debates. They will have arguments. But that is not a ground for somebody to murder to them. This is one. As per the arguments, they agreed that it was seen that he entered the house. But during the crime scene, he was not there. Secondly, ballistic report is yet to be there. So, sir, what we have observed is the matter has not been properly investigated by the police, and we do not see any grounds where there is any evidence. As we firstly said, the gun was stolen, but we don't see any. Nobody. They were not able to point us that there is a witness who's seen the person shooting, and neither when the police went for arrest, neither the person was at the crime scene. My other queries, my colleagues will respond. Sir, I didn't point wise according to who spoke what. She can just add. वो add कर दी. Keep it all the questions, Mr. Ghosh. Yeah. So according to Mr. Ghosh, the first thing that he said is contentious neighbors. So I think we all live in a neighborhood where every neighbor has a problem with the other neighbor. It's very rare that कोई ना कोई एक तो रहता है जिसके साथ हमारा उतना नहीं जमता है, and होता है. But we have never seen neighbors stealing stories in normal lifestyle. So this is one of those cases. Second, nobody has seen 9 p.m. They say that nobody has seen, people have seen him entering. But was it him exactly? Is not sure. There is no report as such that an eyewitness. People have said it, but not for sure. Also, why a person has to go at 9 p.m. This person who's a school teacher happens to be a music teacher, and he has the habit of putting the music loud. As you know, there's an age difference. This guy is 35 and Rakesh is 30. So because he doesn't like that loud music, they have been having this kind of arguments now and then. He wanted to go and tell him to reduce the volume. That is how they have been having continuous fights. We have this thing in our neighborhood also. So this is one of the things. Third point is gunshot wound at whatever on his shirt. Again, I said he tripped and it might have come because he was in a panic state. He fell and he ran away. He just said that he ran away from the place. And there is an evidence that he has entered. Yes, we are agreeing that he's entered to his apartment, which we have agreed. He's agreed. And he has even agreed that he ran away also from the place. So both my client is agreeing to. Report. There's a bullet from his gun, but there hasn't been any forensic reports yet. We haven't got any. Gunshot powder. Again, we said he's stripped and fallen. He's accepted. That is what we have told. Case history about the weapon, but we have already initially said that we have presented a report that he has lost the gun, which we've clearly stated, and we have never said that it's been stolen. We've never said. We said it's gone, lost. We don't know whether who's stolen or Rakesh has stolen. We never said that. We just said that. So as he also said, he doesn't have a ballistic evidence. He has circumstantial evidences, and on the reasonable doubts, they have putting it up. Secondly, my honorable colleague, he said bad relations again. Bad relations. Again, I think bad relations was a common argument amongst them. So it's again normal to have, it is normal because we see as
my colleague said that husband wife has, neighbors have. We see that in neighborhood. There is something or the other. Someone has a pet who keeps barking, so they are annoyed. Someone has something or the other, so it's normal. You are distracting me. Please don't do that. Noises. So noises are there every day. So we all are used to noises around. And again, they say, okay, because of the arguments, there's a mens rea. If he had a mens rea, why would he create a scene on RV? One day he would have been quiet, and on this particular day, that is of 15th of June. So he could have done it very quietly. Why would he create so much of ruckus to let people know? Agar mera mens rea hota hai, mens rea kabhi hota hai, you plan it, right? But this was not planned. It was unfortunate. So no forensic report, I would say. Third, you spoke. So again, you spoke about fingerprint. हाँ, we are saying उसका तो registered gun है, उसी का तो fingerprint मिलना चाहिए ना जिसका registered है. हाँ, तो इसलिए उसका fingerprints मिलेगा, किसी और का नहीं. और history of contentious relation, again the same thing, sir, कि they had an argument. So most of them it was repetitive. Opportunity चाहिए रहता था, अगर वो शांति में कर सकता था. Witness तो है ही नहीं. We are saying the same thing. Then this lady, I don't know her name. She also said planning के साथ किया था. Again, I have repeated that. Planning के साथ नहीं किया. Planning के साथ किया होता तो हंगामा नहीं होता था. Enter करते हुए देखा था करके. We are saying, yeah, he went and he came out. Everything is accepted. Then I think before you, I think sir ने किसी ने तो बात किया था. You spoke, I think. ये sir ने बात किया. फिर arguments वापस he also said, I said arguments. हाँ, आर्ग्यूमेंट्स नॉर्मल होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, नेबरहुड में कुत्ते रहते हैं, बिल्लियाँ रहते हैं, इश्यूज होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन आजकल कोई किसी को मारने नहीं जाता है. कंप्लेंट्स हो जाती है उसके बारे में. उसी में एक चीज़ हुआ था, कंप्लेंट. पुलिस में उनका कंप्लेंट रहेगा ही. आपने भी कितने बार हम करते हैं ना, आजू बाजू में बहुत नॉइस होता है, वो ये. एंड या दिस इज द प्राची, योर वॉज द लास्ट वन. सो इट वॉज नॉट स्टोलन, इट वॉज गॉन समवेयर, मिसिंग था. हमने नहीं बोला कि राकेश ने हमारा गन लिया था. One point, that is said that there was circumstantial evidence. Circumstantial evidence has not been established in this case because there was no person at the crime scene, neither there was any CCTV footage, and he has not explained what is the circumstantial evidence on the basis of which my client has been implicated in this case. So definitely there is no circumstantial evidence in this case. And one more point I would like to add here is that the police has not come out with the bullet, whether the bullet was actually fired from the gun. So that thing has not been established in the forensic report. So in the absence of this, my client is innocent. फर्स्टली आपने लिखा है कि मैंने उसमें है कि आरडा याने साक्षीदाराने बोललं आहे की म्हणजे साक्षीदाराने ऐकली आहेत भांडणं, त्याच्यानंतर त्याला जाताना घरामध्ये बघितलं आहे. त्याच्यामुळे बाजूचा व्यक्ती आहे म्हटल्यानंतर घरात काहीतरी मोठे भांडणं झाली म्हणून तो त्या घरामध्ये त्याने प्रवेश केला असेल. की याचं असं नाही की तो इंटेन्शनली म्हणजे त्याचं काही त्याच्या पुढे हे आहे, प्लॅनिंग आहे म्हणून तो घरात गेला आहे असं नाही आहे, असंही असू शकतं. त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये दोन शेजाऱ्यांमध्ये सततची होणारी भांडणं, या गोष्टीचा कोणीतरी फायदा घेऊन की ह्यांच्यामध्ये नेहमी भांडणं होतात, जर मी काही केलं तर कदाचित त्याच्यावरती जाईल म्हणून ह्या गोष्टीने तिसऱ्याने कोणीतरी म्हणजे हे केलेलं असेल. त्याच्यानंतर तो घरी जाताना त्याला बघितलं, पण त्याच्या हातामध्ये त्यांनी गन बघितली आहे हे पण अजून त्याच्यामध्ये सिद्ध झालेलं नाही आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की गन त्याची आहे असं सांगण्यात येतं आहे, पण त्याच्यावरती असणारे फिंगरप्रिंट्स हे त्याचेच असणार ना, त्याची गन आहे म्हटल्यानंतर असणारच, पण ॲट द मोमेंटला त्याची फिंगरप्रिंट्स आहेत हे अजूनही सिद्ध झालेलं नाही. आणि जर त्याने केलं असेल आणि त्या क्षणी तो तिथे असेल तर त्याला संधी होती की गनवरचे फिंगरप्रिंट्स तो मिटवू शकला असता, किंवा जर इंटेन्शनली त्याला करायचं असतं तर त्याने हात रुमाल घेतला असता, त्याने त्याच्यावरती आपले फिंगरप्रिंट्स येऊनच दिले नसते. ही गोष्ट एक आहे. आणि राहिली अजून एक गोष्ट की जर त्याला म्हणजे जर असतं तर त्याने वाद नसताना घातला. जर त्याचा आधीपासून प्लॅनिंग असतं तर त्याने वाद नसता घातला, त्याने डायरेक्ट जाऊन त्याला शूट केलं असतं किंवा हे केलं असतं. त्याच्या आधी त्याचा वाद झाला असं सांगण्यात आले. बस हे क्लिअर कर. I would like to add one more point over here. My client has been charged for murder, and murder is a very serious crime. So in the case of a murder, there has to be incriminating evidence to implicate my client. Basis circumstantial evidence
and basis other reports, my child should not be charged for murder. Okay, my lord, the defense counsel is trying to frame stories one after another and trying to confuse the court in their endeavor to defend a person who is guilty of murder. The first important thing is that my honorable defense counsel has mentioned that there is no circumstantial evidence. But my lord, there is circumstantial evidence, and there is a series of events that has happened which goes and points out that there is a conclusive evidence leading to ballistic evidence also. And I will once again reiterate what I have mentioned before. First is that the neighbors have pointed that there was a contentious relationship. Here the defense counsel, Vishwa Jyoti, had tried to confuse and framing a story of a husband and wife and the music teacher and all. These are irrelevant things. This has got no connection with this murder case. She's just trying to confuse the court. Okay? So it is absolutely nothing. We have to base our evidence essentially on very objective manner, in a very logical manner. Yes, there was a contentious relationship which has been mentioned by the neighbors. They heard arguments before Mr. Smith entered the house, and immediately after the arguments they have seen Mr. Smith enter the house, and Mr. Smith had admitted him entering the house. And after some time, he admitted that he had ran out of the house. So there was an entry and there is an exit. In the meantime, the neighbors had called up 911 and the body was found at 9:30 p.m. Now here comes the ballistic evidence. The murder weapon has been found. There was fingerprints which matched John Smith, and also the gunshot powder was in the dress of the Smith. Can my defendant explain how did the gunshot powder come in the dress of Smith? Okay, how was it? Because it can only happen. It can only happen when a person is shooting at someone at a very point blank range, and the weapon is very near to his body. That the gunpowder will stick onto the dress. That is number one. Second is that one single shot has been fired, and that single shot was emitted from that weapon, which was the weapon of John Smith. He did not deny that the weapon belonged to him. And the second is that these are all incriminating evidence and circumstantial evidence. And then there is the story has been made by the defense that why was the gun taken away. The police report does not mention that he said the gun was taken away. These are all the flimsy stories. They are fabricating the story to mislead the court. So my lord, basing on all the evidence, I am conclusively proving that John Smith is guilty of the murder of Rakesh Mittal. Taken by Rahul, defense counsel Rahul, is that he says that he was not in the crime scene. But on the other hand, in the evidence there is clear admission by John Smith that he has entered the room. So this point is over. This point cannot be sustained that he was not there in crime scene. Similarly, now I would like to defend certain points raised by counsel, my learned friend Vishwa Jyoti. She says that nobody has seen him entering the crime scene. So that point also doesn't arise as there is a direct admission by John Smith. Nobody has seen, that point doesn't arise. That is admitted, and admission is a proof. Admitted facts need not be proved by the prosecution. And the second point is that they make a story that John Smith fell at the crime scene just to explain the gunpowder on his clothes. They have fabricated a story that he fell down.
but there is nowhere in his evidence or there is nowhere in the pleadings, my lord, that he fell down. It is not mentioned anywhere in the case that he has fell down, or while he making his admission also, he did not mention, there is no mention of the fact that he did not mention that he fell down and then he ran. There is just that what he says, that he was confused and he escaped, he went out from the crime scene. And then the gun stolen, yes sir, bad relationship, about the point about bad relationship here is, it always gives mens rea, and here what I would like to say, it even if it is not pre-planned, it is, he has done this murder in the fit of anger. In the fit of anger he carried his weapon and he shot and he was dead. Thank you, man. So he should be punished. No, but he has given an admission that he entered to the room. He entered, but the time that they say was not that. He's done the crime. He's done the crime. He has admitted he entered. So there is no question. What time they are saying and the time that he's gone, it doesn't match. That's what. बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि गन चोरी हो गया। अगर गन चोरी हो गया तो उसका रिपोर्ट किसी न किसी पुलिस स्टेशन में लिखाना चाहिए, क्योंकि जब आप लाइसेंस बंदूक का कराएंगे तो आपके पास में वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि गन चोरी होने के साथ ही आप FIR दर्ज कराएंगे। आपके पास वो नहीं है आपने बोला। दूसरा चीज़, ठीक है, दूसरा चीज़ फिंगरप्रिंट। इन्होंने कहा कि उसका जब गन ओनर खुद है तो फिंगर जाहिर सी बात है उसके होगा, लेकिन जब वहाँ पे गन मिला तो फिर अगर चोरी हुआ गन तो फिर जब शॉट हुआ, गोली जब चला तो फिर गन पाउडर वहीं पे गिरता है जब गोली चलता है, तो फिर जॉन स्मिथ के क्लोथ्स पे गन पाउडर आए कैसे? उसके बाद से इन्होंने तीसरा बोला कि वो भागा नहीं। ठीक है, अगर वो भाग ही जाता तो जाहिर सी बात है पुलिस पूरा उस पर शक करता, लेकिन एज उसे चार्ज किया गया एविडेंस मिलने के बाद में फॉरेंसिक कि उस पर फिंगरप्रिंट उसके मौजूद हैं, गन पाउडर मिले हुए हैं, और आपने एक और चीज़ बोला कि नाइबर हैं, थोड़ा बहुत बहस होता है। इसका लॉ से क्या लेना देना है सर माय लॉर्डशिप? ये पूरी तरह से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जॉन स्मिथ जो थे उन्होंने जा करके गोली चलाया, और आपने कहा कि रात के 9 बजे गए। टाइम्स एंड कंडीशन कहीं पर भी डिफाइन नहीं होते हैं, आप कभी भी किसी से अपने ज़रूरत के मुताबिक मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस समय का फ़ायदा उठा करके किसी पर गोली चलाएं। ठीक आहे? सगळ्यात पहिले जी वेळेचं आपण म्हणतो, एक IPC मध्ये ॲक्ट आहे की सज्जन व्यक्ती, मला तर कलम आठवत नाही सर, सूर्योदयाच्या पूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर त्याच्यामध्ये अरेस्ट होत होती, 3 महिने पूर्वी अटक व्हायची। आता ते कलम गव्हर्नमेंटनी कमी केलेलं आहे। सभ्य व्यक्तीची अशी व्याख्या आहे की जो सूर्यास्तापूर्वी आणि सूर्योदयानंतर बाहेर पडतो त्याचा काहीतरी एक मोटो असतो, एक काहीतरी पर्पज असतो। ह्याच्यामध्ये पोलीस अरेस्ट करत होते पूर्वी संशयित म्हणून, की काही त्याच्यावर क्लेम लावत होते की तू चोरी करण्यासाठी आला किंवा काय करण्यासाठी गेला। रात्री 9 ही जी वेळ आहे ती रात्री 9 वाजता आपण कोणाच्या शेजाऱ्याकडे भिन्न कधी जात नाही। पहिली गोष्ट, जॉन तिथे गेल्यानंतर जॉननी हे कबूल केलं आहे की मी तिथे होतो पण मी खून केला नाही। शेजारच्याने आवाज ऐकलेला आहे आणि जॉननी ह्याच संधीचा फायदा उठवला की मी तिथे गेलो आहे पण मी, आणि त्याच्या गन त्याला माहीत होतं की माझी रजिस्टर गन आहेत, म्हणजे त्याच्यावर फिंगरप्रिंट्स हे माझेच येणार आहेत। त्यामुळे असं कुठचेही वेगळे फिंगरप्रिंट्स त्या खुनाच्या वेळचे त्या ह्याच्यावर येणार नाही आहेत, ते जॉनचेच असणार आहे। ह्याचा फायदा उठवला, त्याचा पर्पज कदाचित नसेल पण त्यावेळेला जे शेजारच्यांनी भांडण ऐकलंय त्यावेळेला तो कुठच्या तरी मागील रागाचा जाब विचारण्यासाठी तिथे गेला आणि त्यातून त्यांची दोघांची भांडणं झाली आणि त्या रागातून त्यांनी त्याच्यावर गोळी झाडली आणि त्याचा खून केला, हे माझं म्हणणं। मेरा नाम प्रतीक शिवपुरी है। मैं सिर्फ स्टेट का और जॉन स्मिथ की तरफ से दोनों लर्नेड काउंसिल का आर्गुमेंट मैंने सुना, तो मैं कोर्ट को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जॉन स्मिथ ने इंटरोगेशन में जो एडमिट किया है कि हाँ मैं राकेश के घर में घुसा था,
पर वहाँ पे राकेश पहले से ही मरा हुआ था। एक्चुअल सिर्फ ये सेंटेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। एज़ पर द एविडेंस एक्ट 25, 26 एंड 27 कि पुलिस इंटरोगेशन के अंदर जो कुछ भी हम स्टेटमेंट देते हैं वह एज अ एविडेंस कोर्ट में काउंट नहीं होगा। तो इसीलिए कि राकेश ने क्या बोला है कि मैंने मारा है या नहीं मारा है, मैंने एंटर किया है नहीं किया है, ये एविडेंस में गिना नहीं जाएगा। इतनी मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। इन्होंने जॉन स्मिथ के फेवर में जो थे उन्होंने कहा कि ही पैनिक्ड एंड फ्लेड, गन शॉट रेसिड्यू क्या आपने कहा कि गन शॉट रेसिड्यू क्यों मिला? सो आपने कहा ही पैनिक्ड एंड फ्लेड एंड फेल ऑन द विक्टिम। सो अगर विक्टिम के ऊपर गिरा, आपका कहना है कि विक्टिम के ऊपर गिरा इस वजह से उसके क्लोथिंग पे गन शॉट रेसिड्यू, सो वाई देर आर नो ब्लड स्टेन्स? फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए रुके हैं हम। बट अकॉर्डिंग टू केस हिस्ट्री अगर आपने देखा जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फॉरेंसिक्स के बारे में लिखा है, इट हैज़ क्लियरली बीन मेंशन कि ओके रिपोर्ट नहीं आया, बट दैट वाज द मेन क्वेश्चन कि ब्लड बोलता हूं जब वो वहां गिरा उसने गन देखी, वो चाहता तो गन लेके भाग ही सकता था, वो अगर मैं मिलता ही नहीं ना फिंगरप्रिंट, बट मेरा क्लाइंट डर गया। और वो गन कहाँ पड़ा था, वो बंदा कहाँ पड़ा था, उसके ऊपर वो गन के ऊपर गिरा है, अब वो गिर गया है, अब वो गन पे एग्जैक्टली गिरा है, वो उनको रिपोर्ट नहीं समझ में आएगा ना। दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन आई हैड अ डाउट। हम भी आंसर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कि आई गेस आप में से किसी ने कहा कि हाइट ऑफ द पर्सन, बुलेट वुंड की हाइट के हिसाब से बुलेट वुंड चेस्ट पे लगती है। सो मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ द पर्सन इज इट रेलिवेंट कि फॉर द लोकेशन ऑफ द गन कौन से एंगल पे गया, एक्सप्लेन। अगर वो इतना हाइट का है और मैं इतना छोटा हूँ तो वो एंगल भी है कि अगर मैं 5 फीट का वो 7 फीट का है तो गन बुलेट स्ट्रेट गई है कि यहाँ से गई है। अगर मैं 5 फीट का हूँ तो मैं ऊपर स्टूल पे चढ़ के तो गोली नहीं मार सकता, इसलिए वो एंगल से हम कह रहे हैं कि बैलिस्टिक रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो भी कवर होना चाहिए, जो रिपोर्ट आई नहीं है। अगर ट्रेनिंग होगा ना जैसे चाहिए वैसे गोली चलेगा। ऑलराइट, ये दो ही क्वेश्चंस थे इनके लिए। हाँ, अभी उनके लिए क्वेश्चन है। उनके लिए क्वेश्चन ऐसा है कि पहली बात तो मर्डर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इंटेंशन, जो क्लियरली यहाँ पे दिखाई नहीं देता जॉन स्मिथ के यहाँ पे। और आप भी बोल रहे हो कि एनी क्राइम, मर्डर जैसा क्राइम हो तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पहले तो प्रूव करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे इनकन्सिस्टेंसीज और गैप्स है, लूप होल्स है, जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे आपने कहा, आप में से किसी ने कहा कि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, कि वहाँ पे मेंशन है कि आर्ग्यूमेंट्स थे, तो आप में से किसी ने कहा कि अलग अलग हाउस दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हुए अलग अलग पहले, उसके बाद जॉन स्मिथ गए। सो क्या ये प्रोवोकेशन में नहीं आता? इट कुड बी काउंटेड एज प्रोवोकेशन कि आर्ग्यूमेंट्स हुए, जॉन स्मिथ प्रोवोकेट हुए और फिर वो जो भी थे वो क्या था, राकेश जोन्स के घर पे गए। हो सकता है प्रोवोकेशन, ये पॉइंट, ये गैप है, इनकन्सिस्टेंसी है। सेकेंड है कि आपने कहा कि ही फ्लेड द सी, जस्ट बिकॉज ही फ्लेड द सी ही कांट बी अक्यूज्ड एज गिल्टी, बिकॉज एक नेचुरल पर्सन हो, अगर किसी ने भी मर्डर देखा या किसी ने भी डेड बॉडी देखी तो दो रिएक्शंस होते हैं इन अ नेचुरल पर्सन बॉडी, पहला तो फाइट या फ्लाइट। तो इट इज़ पॉसिबल कि ही डिसाइडेड टू फ्लाइट। इट इज़ नॉट कंपल्शन है कि उसको पुलिस को कॉल करना चाहिए, बट ही वॉज इन दैट सिचुएशन कि उसने देखा कि एक डेड बॉडी गिरी है। इट इज़ पॉसिबल दैट ही सॉ अ डेड बॉडी लाइंग देयर एंड ही जस्ट डिसाइडेड टू फ्लेड बिकॉज ही डोंट वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन दैट सीन। इट इज़ पॉसिबल। सो देयर इज दिस इज ऑल्सो एन इनकन्सिस्टेंसी। सेकेंड, आपने कहा गन शॉट रेसिड्यू। सो मुझे नहीं, मतलब दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन हाउ वॉज द गन शॉट रेसिड्यू ऑन हिज क्लोथ, उस पर मैं नहीं जाऊँगी, बट इज गन शॉट रेसिड्यू ऑन हिज क्लोथ, इज इट इनफ टू प्रूव हिम गिल्टी? Is it enough to prove him guilty? It is not. सिर्फ गन शॉट, बिकॉज आपने किसी ने तो कहा गन शॉट रेसिड्यू है, पॉइंट ब्लैंक पोजीशन पे आया। फिर वही क्वेश्चन, अगर पॉइंट ब्लैंक पोजीशन पे कोई शूट कर रहा है तो गन शॉट रेसिड्यू के साथ साथ ब्लड स्टेन्स भी आते हैं क्लोथ, वापस से ब्लड स्टेन्स नहीं थे, तो दैट इज़ एन इनकन्सिस्टेंसी। सेकेंड है कि हाँ, एक और मैं ऐसा मेंशन करना चाहूँगी कि मतलब ये इनके पॉइंट से अलग है कि वहाँ पे केस हिस्ट्री में बताया गया था अकॉर्डिंग टू विटनेसेस कि देयर वर लाउड आर्ग्यूइंग एंड शाउटिंग वर हर्ड कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्मिथ एंड राकेश मित्तल रेसिडेंस अराउंड द टाइम ऑफ द इंसिडेंट।
but it is not clearly mentioned that the arguments were between them. It is possible कि राकेश मित्तल के अपने ही झगड़े कुछ चल रहे होंगे घर में और फिर जॉन स्मिथ परेशान होके ही जस्ट वेंट. इट इज़ पॉसिबल. सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मर्डर के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहे, सो यू कांट अक्यूज हिम, मतलब उसको गिल्टी नहीं आप बता सकते अनलेस एंड अनटिल यू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. क्लाइंट से जो भी क्वेश्चंस आए दोनों ने हर एक की तरफ से कोशिश की है, गुमराह नहीं, कोशिश की है कि केस किस तरह उलझ रहा है. तो सबसे बड़ी बात तो एविडेंस से आई विटनेस पहले आ जाता है. तो आई विटनेस में नेबर्स आते हैं. नेबर्स ने जो देखा, पहले देखा कि जॉन स्मिथ राकेश का उनका खुद का घर छोड़ रहा है, फिर राकेश के घर में जा रहा है. वो जो टाइम गैप है वो 30 मिनट्स का टाइम गैप है. 30 मिनट्स का टाइम गैप है. फिर उसके बाद उसको आवाज़ आ रही है. किसको आवाज़ आई? नेबर्स को आवाज़ आई गोली की. तब वो 911 को कॉल कर लेते. तो वो जो टाइम डिस्टेंस है, इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि जॉन स्मिथ मर्डर है या क्या है. और हमें विटनेसेस की ज़रूरत है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट्स की ज़रूरत है. और वहाँ पे उस जगह का जो माहौल था, जहाँ क्या सिचुएशन थी, जहाँ गोली लगी, उसके दायरे में जो है उसकी जब हम सिचुएशंस नहीं हैंडल कर पाएंगे, हम ये नहीं कह सकते कि उसने मर्डर्स किया. माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन शेख. सर मैं दोनों पार्टीज़ के एम आई ऑडिबल? सो मैं दोनों पार्टीज़ के लूप होल्स बस बताना चाहूँगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जैसे इन लोगों ने बोला कि गन पाउडर गिरने पर इनके कपड़े पर आ गया था. एज ऑफ योर वन ऑफ लेक्चर, गन पाउडर ऐसे नहीं आता है. एक बार गन पाउडर क्लोथ पे स्टिक हो जाता है तो उसे निकालना आसान नहीं है. तो किसी के ऊपर गिरने से गन पाउडर अटैच नहीं होगा. सेकेंड थिंग, जैसे दूसरा इन्होंने बोला कि गन उसी की थी, तो ऑब्वियसली उसके फिंगरप्रिंट आ गए. तो जो उसने लास्ट शूट किया होगा फिंगरप्रिंट उसका आएगा. ये ज़रूरी नहीं है कि गन उसकी थी या किसी की भी थी. फॉर एग्जांपल अभी ये स्टील बार है, इस पर जिसका लास्ट प्रिंट होगा उसका शो होगा. ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने उसको लगाया है या ये. एंड फ्रॉम दैट साइड बेसिकली द ओनर्स इज़ ऑन प्रोसिक्यूशन टू सबमिट द forensic report. It is their duty to submit forensic report to the court and to the arrival parties. And basically the forensic report is very much important and very much important evidence here, which can maybe clearly shows most of the questions or clearly answers most of the questions regarding this case. Thank you. ते बोलले की गन त्याची आहे म्हणून. पहिलं म्हणजे की त्यांनी प्लॅनिंग केली म्हणून त्याच्याकडे गन होती. जर त्यांनी प्लॅनिंगच केली नसती तर त्याच्याकडे गनच म्हणजे गनचा रोल आलाच नसतं इथे. आणि सर जर त्याची गन जर त्याची आहे सर गन, आणि ती गन जिथे त्याचा मर्डर झाला आहे त्याची गन तिकडेच म्हणजे मिळाली त्याच रूममध्ये. आणि गनचे जे त्याच्यावर ठसे काय आहेत ते त्याचेच आहेत. जर त्याला मारायचं नसलं असतं तर त्याची गन त्याच्या म्हणजे घरातच असली असती. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी कबूल पण केलं, आजूबाजूंनी पण सांगितलं की तो त्याच्या घरामध्ये गेला म्हणून. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जी बुलेट लागली त्या बुलेटवर नंबर असतो, तर तो त्याच गनमधून निघाले हे पण म्हणजे हे झालं के साइड से हो ना जॉन स्मिथ के साइड से हो. सब लर्नेड जो काउंसिल है इन लोग का आर्गुमेंट सुनने के बाद सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ उनको कि ये जो है ब्लड सेल्स, ये पॉइंट ब्लैंक ये हुआ रहेगा, वो हुआ रहेगा, व्हाट वाज द हाइट, कैसे मारा रहेगा. अभी इन्होंने बोला बुलेट नंबर नहीं है, किसी ने बोला कि प्लानिंग नहीं थी, किसी ने बोला कि वो पहुँच भी सकता था. हमको जब एक मैटर दिया गया है और हमको एक केस दी गई है तो मुझे नहीं लगता है कि हमको इस पेपर के बियॉन्ड जाना चाहिए. इस पेपर के अंदर, इस दायरे के अंदर रह के हमें कोर्ट को अपनी बाजू रखनी चाहिए, कोर्ट को अपना आर्गुमेंट जो कुछ भी अपना डिफेंस अपना रखना चाहिए. ऐसा मुझे लगता है. हम जो बाहर जाते हैं तो कोर्ट का वक्त ज़ाया होता है, ऐसा मुझे लगता है.
no evidence found on the crime scene despite lower court had given the judgment. This is our issue. यही इशू है ना हमारा कि क्राइम सीन पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला, उसके बाद भी लोअर कोर्ट ने हमको सजा दे दी है, तो हमको सुनवाई की जाए. तो दिस इज आवर इश्यूज, राइट. तो कोई भी केस आएगा तो हम पहले को इशू फ्रेम, क्योंकि इशूज़ के बेस पे ही सारी तुम्हारे केसेस आगे होने वाली.